Hello friends, today we have start the next chapter, that means the chapter number 3rd of our 9th standard math subject syllabus is the polynomials. To start off that chapter, we just only recall the one important basic concept. That basic concept you can be learned in a previous 8th or the 7th standard. So the which basic concept you can be learned in a previous standard, and the name of that concept is the algebraic expression. So what is meant by algebraic expression? You can be learn in detail about that concept in a previous standard. In a mathematics, if any one condition are given and you can express that condition by using the mathematical equation, or you can express the condition given any condition in a mathematical expansion form or the mathematical expression form, that mathematical expression is called as the algebraic expression. In that algebraic expressions, we can be use the number of the variables. To indicate of that variables, we use the alphabets, English letter alphabets, and the constant term or the numbers or the integers. All they are combined togetherly by using the basic mathematical operation: addition, subtraction, multiplication and division. And when we have using all of them, and we can be convert all of them in a one equation form in a mathematics, that equation we have called it is the algebraic expression. मागच्या वर्गाला इयत्ता 9वीला तुम्ही अभ्यास केला, इयत्ता 8वीला तुम्ही अभ्यास केला असेल की जर मॅथ मध्ये, गणितामध्ये जर समजा कधी तुम्हाला एखादी अट दिली असेल, एखादी कंडिशन जर दिली असेल आणि त्या कंडिशनचा विचार करून किंवा त्या कंडिशन द्वारे जर समजा कधी तुम्हाला एक इक्वेशन तयार करायचं असेल, तर ते इक्वेशन तयार करण्यासाठी तुम्ही व्हेरिएबलचा म्हणजे इंग्लिश अल्फाबेट्सचा वापर करता, त्यानंतर कॉन्स्टंट टर्मसाठी तुम्ही इंटिजर्सचा वापर करतात, आणि या सगळ्यांना एकत्रित जॉईंट करण्यासाठी दिलेल्या कंडिशननुसार या सगळ्यांना एकत्रित जॉईंट करण्यासाठी तुम्ही मॅथमॅटिकल ऑपरेशन, ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन यांचा वापर करतात. आणि या सगळ्यांना वापर करून, या सगळ्यांना एकत्रित करून जो इक्वेशन तयार करतात दिलेल्या कंडिशननुसार, मॅथमॅटिकल इक्वेशन जे तयार करतात, तर त्या मॅथमॅटिकल इक्वेशनला आपण काय म्हणतोय? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. त्याला मराठीमध्ये आपण बैजिक राशी असे म्हणतो. मग मागच्या वर्गानुसार आपण अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनची डेफिनेशन लिहून घेऊया. In mathematics, we can express the equation. We can express the equation by using variables and constant. All are joined together. All are joined together by using
mathematical for operation are called as algebraic expression. Are called as algebraic expression. So in that algebraic expressions, we have used the variables and the constant also. We have used the variables and the constant also. And when they are joined together by using the mathematical for operation, addition, subtraction, multiplication and division, and when we have get the one equation form, that mathematical representation is called as the algebraic expression. So by using that algebraic expression, or we have indicated that algebraic expression is the polynomials or not. That algebraic expression is the polynomials or not. How we can be expressed or how we can be indicate them? The algebraic expression is the polynomials or algebraic expression is not the polynomials. How we can be express them? We know that the variables are used in an algebraic expression. Not only the variables we have used them, we have used the power of the variables also. We have used the power of the variables according to the given condition. And when we have used the power of the variables is only and only the whole number. Is only and only the whole number. If the algebraic expression can show the power of the variable is only and only the whole number, that algebraic expression is called as the polynomials. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मध्ये आपण व्हेरिएबलचा वापर केलेला आहे. व्हेरिएबल आले म्हणजे त्यांची पॉवर देखील आली, म्हणजे त्यांची इंडायसेस देखील आले. मग इंडायसेस आले, पॉवर आली म्हणजे दिलेल्या कंडिशन नुसार आपण त्यांचा पॉवर जे काय त्यांची इंडायसेस असेल, पॉवर असेल तो इंडिकेट करत असतो. मग जर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनच्या व्हेरिएबलची पॉवर ही फक्त आणि फक्त होल नंबरच असेल, बघा नीट ऐका मी काय सांगतोय ते. जर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनच्या व्हेरिएबलची पॉवर ही फक्त आणि फक्त होल नंबरच असेल तर त्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनला आपण पॉलिनोमियल्स असे म्हणतो. म्हणजे पॉलिनोमियलची डेफिनेशन काय येईल? So what is meant by polynomials? By using the definition of the algebraic expression or by using the algebraic expression, the power of variable of given algebraic expression, the power of variable of given algebraic expression is only and only whole number, is only and only whole number are called polynomials. So what is meant by polynomials? The power of variable of a given algebraic expression is only and only whole number are called polynomials. म्हणजे दिलेला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, त्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनचा व्हेरिएबल आणि त्या व्हेरिएबलची जी ऑर्डर असेल किंवा जी पॉवर असेल ती फक्त आणि फक्त जर होल नंबरच असेल तर त्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनला आपण काय म्हणतोय? पॉलिनोमियल्स असे म्हणतो. मग आता होल नंबरची किंवा पॉवर कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे? पॉलिनोमियल्स मध्ये जो व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबलच्या पॉवरला व्हॅल्यू काय आहे? व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द पॉवर ऑफ द पॉलिनोमियल्स? वी हॅव कॉल्ड इट इज द डिग्री.
we have called him, it is the degree. And the degree of the polynomials, it is the most important, because of according to their degree, we can be indicate about it is the polynomials or not. पॉलिनॉमियल मध्ये असलेला जो व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबलची जी पॉवर आहे त्या पॉवर वरूनच आपण इंडिकेट करू शकतो की दिलेली म्हणजे दिलेला जो एक्सप्रेशन आहे किंवा दिलेला जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहे ती पॉलिनॉमियल्स आहे किंवा नाही. आणि म्हणून पॉलिनॉमियल्स मध्ये असलेली जी पॉवर आहे त्या पॉवरला त्या डिग्रीला सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. आणि म्हणून आपण पुढचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स. Degree of polynomials. So the degree of the polynomials is totally depends on the variables. It's totally depends on the variable. Why it is totally depends on the variable? Because of in a polynomials it is never important the only one variable in them. The more than one variable are also come in that algebraic expression, and if the power of the given all variable is a whole number, that algebraic expression is also called as the polynomials. algebraic expression मध्ये फक्त एकच व्हेरिएबल असेल असं गरजेचं नाही, एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल पण असू शकतात, परंतु आलेल्या प्रत्येक व्हेरिएबलची पॉवर जर होल नंबर असेल तर त्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनला आपण पॉलिनॉमियल्स म्हणणार आहोत. आणि म्हणून जी डिग्री आहे पॉलिनॉमियल्सची ती पॉलिनॉमियल्सची डिग्री ही व्हेरिएबलच्या नंबरवरती डिपेंड असते. द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स is depends on number of variables. So the first one is the one variable polynomial. One variables means what? If the polynomials can show the only one single variable in them, that polynomial is called as the one variable polynomials. The polynomials can show the single variable in them are called one variable polynomial. Are called one variable polynomials. फक्त एकच व्हेरिएबल असेल तर, आता एक व्हेरिएबल असेल म्हणजे थोडं कन्फ्यूज होऊ नका, जर कितीतरी टर्म असतील तरी चालतील, परंतु प्रत्येक टर्म मध्ये जर एकच व्हेरिएबल असेल म्हणून त्याला आपण वन व्हेरिएबल म्हणणार. ठीक आहे. आता टर्म वेगळे आणि व्हेरिएबल वेगळे, आपण फक्त व्हेरिएबल या एकाच शब्दाचा अर्थ विचार करतोय. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मध्ये टर्म म्हणजे काय हे मागच्या वर्षी तुम्ही अभ्यास केलेला आहे, म्हणून मी टर्म बोललो नाही, मी फक्त काय बोललो, व्हेरिएबल बोललो. म्हणजे पॉलिनॉमियल्स मध्ये फक्त एकच व्हेरिएबल असेल तर त्या पॉलिनॉमियलला काय म्हणतो आपण, वन व्हेरिएबल पॉलिनॉमियल्स म्हणतो. अँड द डिग्री ऑफ दॅट वन व्हेरिएबल पॉलिनॉमियल इज द हायेस्ट पॉवर ऑफ अ व्हेरिएबल इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ दॅट polynomials. So the degree of the polynomials is, definition is the highest power
of given variable in polynomials, the highest power of the given variable in polynomials are called degree of polynomials, are called degree of polynomials. The highest power of the given variable in polynomials are called degree of polynomials. म्हणजे जर हायेस्ट ऑर्डर असेल, हायेस्ट पॉवर पॉलिनोमियल्स मध्ये जे काही व्हेरिएबल असतील त्या व्हेरिएबल मध्ये जी हायेस्ट ऑर्डर असेल तर त्या हायेस्ट ऑर्डरला आपण काय म्हणतोय, त्या पॉलिनोमियल्सची डिग्री असे म्हणतो. हे झालं फक्त वन व्हेरिएबल पॉलिनोमियल्स मध्ये. आता जर एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल असतील तर मग त्याला आपण मिक्स व्हेरिएबल पॉलिनोमियल्स म्हणतो. सो द सेकंड इज द मिक्स व्हेरिएबल polynomial. Mixed variable polynomial. So what is meant by mixed variable polynomial? The polynomials can show the single variable in them, and the polynomials can show more than one variable in them, are called as the mixed variable polynomials. The polynomial can show more than one variable in them, are called mixed variable polynomial. The polynomials can show more than one variable in them, are called as the mixed variable polynomials. म्हणजे एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल असतील, म्हणजे एखाद्या टर्म मध्ये एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल, दुसऱ्या टर्म मध्ये दोनापेक्षा जास्त व्हेरिएबल, तिसऱ्या टर्म मध्ये तीनापेक्षा जास्त व्हेरिएबल. म्हणजे एकापेक्षा जास्त, जर प्रत्येक टर्म मध्ये एकच व्हेरिएबल असेल तर त्यांना आपण वन व्हेरिएबल पॉलिनोमियल्स म्हणतो. आणि दिलेल्या प्रत्येक टर्म मध्ये जर एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल असेल तर त्यांना आपण मिक्स व्हेरिएबल पॉलिनोमियल्स असे म्हणतो. सो हाऊ वी कॅन बी फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द मिक्स व्हेरिएबल पॉलिनोमियल्स. आता मिक्स व्हेरिएबल पॉलिनोमियल्सची डिग्री कसं काय काढायची? आपण पॉलिनोमियल्सच्या डिग्रीच्या डेफिनेशन नुसार काय म्हणतोय की जर दिलेल्या पॉलिनोमियल्सच्या व्हेरिएबलचा जो हायेस्ट पॉवर आहे त्या हायेस्ट पॉवरला आपण त्याची डिग्री म्हणतो. परंतु तिथं एकच व्हेरिएबल आहे. आता इथं एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल आहे, मग एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल आले म्हणजे एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबलची जास्त डिग्री आली. मग आता त्यांची त्या पॉलिनोमियल्सची डिग्री कसं काय काढायची? वी कॅन बी गेट द सम ऑफ पॉवर ऑफ ऑल व्हेरिएबल्स. वी कॅन बी गेट द सम ऑफ पॉवर ऑफ ऑल व्हेरिएबल्स and the highest sum is called as the degree of the mixed variable polynomials. Mixed variable polynomial मध्ये काय करायचं, जेवढेही व्हेरिएबल आहेत त्या प्रत्येक व्हेरिएबलच्या पॉवरची सम करायची प्रत्येक टर्म मध्ये. आता पहिल्या टर्म मध्ये जर समजा कधी दोन व्हेरिएबल असतील तर त्या दोघं व्हेरिएबलची पॉवरची सम करा. दुसऱ्या टर्म मध्ये पण दोन असतील त्या दोघांच्या पॉवरची सम करा. तिसऱ्यामध्ये पण दोन असतील त्या दोघांच्या पण पॉवरची सम करा. आणि त्यानंतर तिघांची काय करा, तुम्ही ॲडिशन करा. मग सॉरी तिघांमध्ये कंपॅरिझन करा. मग जी सम हायेस्ट आहे, ग्रेटर आहे, जी सम मोठी आहे ती त्या पॉलिनोमियल्सची ऑर्डर म्हणून कन्सिडर करा. आणि म्हणून मिक्स व्हेरिएबल पॉलिनोमियल्स मध्ये जी ऑर्डर येते, ऑर्डरची डेफिनेशन थोडी वेगळी येते.
we get the sum of all variable power, we get the sum of all variable power and the highest sum is the degree of polynomials. Is the degree of polynomials. हायेस्ट सम जी सगळ्यात मोठी सम असेल तर त्या सगळ्यात मोठ्या समला आपण काय म्हणू, त्या मिक्स्ड व्हेरिएबल पॉलिनोमियल्सची डिग्री असे म्हणू. म्हणजे पॉलिनोमियलची डिग्री काढण्यासाठी आपल्याला व्हेरिएबल आणि त्या व्हेरिएबलचा पॉवर या दोघांचा विचार करायचा. जर एक सिंगल व्हेरिएबल असेल तर अगदी सहजपणे आपण ज्या सिंगल व्हेरिएबलची पॉवर मोठी ती झाली त्या पॉलिनोमियलची डिग्री. परंतु जर मिक्स व्हेरिएबल असेल तर त्या मिक्स व्हेरिएबल मध्ये जेवढेही व्हेरिएबल आलेले त्या प्रत्येक व्हेरिएबलच्या पॉवरची आपल्याला सम करायची प्रत्येकदा आणि मग त्या सम मध्ये कंपॅरिझन करायचंय. जी सम सगळ्यात मोठी असेल ती झाली त्या मिक्स व्हेरिएबल पॉलिनोमियल्सची डिग्री. मग अशा पद्धतीने आपण दिलेल्या पॉलिनोमियल्सची जी डिग्री त्या दिलेल्या पॉलिनोमियल्सची डिग्री अगदी सहजपणे काढू शकतो. नाउ द नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स. द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स इज गेट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिग्री and second one the term, how many number of terms are in them, and the second one is the how much greater degree in the polynomials. So the next topic is the types of polynomials. So the types of polynomials. Types of polynomials is depends on first the term, number of the term in them, and that is why the first type is number of terms in them. Number of the terms, how many number of the terms in them, and that is why the first type of the polynomial is the monomials. So according to the word mono means what? The single. Mono means what? The single. The polynomials can show the single term in them. That polynomials is called as the monomials. Types, polynomials ची टाइप आपल्याला अभ्यासायचे. तर polynomials ची टाइप हे दोन प्रकारे आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिला प्रकार म्हणजे नंबर ऑफ द टर्म्स इन देम. त्या polynomials मध्ये किती टर्म आहे म्हणजे किती पद आहे. आता पहिला जो प्रकार आहे तो पहिला प्रकार म्हणजे monomials. monomials म्हणजे काय तर एक पद. आता मोनो म्हणजे काय तर मोनो म्हणजे एक सिंगल. मग ज्या पॉलिनोमियल्स मध्ये फक्त सिंगल टर्म असेल किंवा ज्या पॉलिनोमियल्स मध्ये फक्त एकच टर्म असेल तर त्या पॉलिनोमियल्सला आपण मोनोमियल्स असे म्हणतो. द पॉलिनोमियल्स कॅन शो the single term
in them are called monomials. Are called monomials. The polynomials can show the single term in them are called monomials. ज्या polynomials मध्ये फक्त एकच सिंगलच टर्म असेल तर त्या polynomials ला आपण काय म्हणतोय monomials असे म्हणतो. सेकंड टाइप binomials. Binomials, bio means काय? Two. Bino means what? The meaning of the word bino means two. Two means what? The polynomials can show the two terms in them. Bino म्हणजे काय तर दोन. म्हणजे ज्या polynomials मध्ये दोन टर्म असतील त्या polynomials ला आपण काय म्हणतोय binomials असे म्हणतो. The polynomials show the two terms in them are called binomials. The polynomials show the two terms in them are called binomials. ज्या polynomials मध्ये फक्त दोनच टर्म असतात त्याला आपण काय म्हणतोय binomials म्हणतो. आणि थर्ड टाइप इज द trinomials. So what is meant by trinomials? The algebraic expression, the polynomials can show the three terms in them. तीन टर्म ट्रायनो म्हणजे काय तर तीन. ज्या polynomials मध्ये तीन टर्म असतील त्याला आपण काय म्हणतोय trinomials म्हणतो. The polynomials can show the three terms in them are called trinomials. म्हणजे मोनोमियल्स म्हणजे सिंगल टर्म, बायनोमियल्स म्हणजे दोन टर्म आणि ट्रायनोमियल्स म्हणजे काय तर तीन टर्म. सो अशा पद्धतीने नंबर ऑफ द टर्म्स याच्यावरून ते पोलिनोमियल्सचे तीन प्रकार पडतात. द सेकंड टाइप ऑफ द पोलिनोमियल्स इज we can be seeing the number of the terms in them, and the second type of the polynomials is the degree of the polynomials. जो सेकंड टाइप आहे तो सेकंड टाइप हा पोलिनोमियल्सच्या डिग्री वरून पडतो. Depends on degree. Depends on the degree. So the first one is the linear polynomials. So the linear polynomials means what? We can get the definition of the degree of the polynomials. The highest power of the polynomials is called as the degree of that polynomials, and we can see that depends on the degree. Types of the polynomials depends on the degree. So the first type is a linear polynomials. So linear polynomials means what? In a polynomials, the highest power or the highest degree is only and only one. The highest power is only and only one. That polynomials is called as the linear polynomials. The degree of polynomials is
only one are called as linear polynomials. लिनियर पॉलिनोमियल्स म्हणजे काय, तर ज्या पॉलिनोमियल्सची डिग्री ही जास्तीत जास्त एकच असेल, जास्तीत जास्त, तर त्या पॉलिनोमियल्सला काय म्हणतो आपण, लिनियर पॉलिनोमियल्स. म्हणजे त्या पॉलिनोमियल्स मध्ये जर समजा कधी किती जरी टर्म असतील चालेल, परंतु त्या टर्म मध्ये असलेल्या प्रत्येक व्हेरिएबलची जी डिग्री असेल ती डिग्री फक्त एकच असेल, तर त्या पॉलिनोमियल्सला आपण काय म्हणतो, लिनियर पॉलिनोमियल्स असे म्हणतो. सेकंड टाइप आपण पाहूया, क्वाड्रॅटिक पॉलिनोमियल्स. Quadratic polynomials means what? Quadratic polynomials means the polynomials can show the highest degree is only and only 2. The highest degree is only and only 2. That polynomials is called as the quadratic polynomials. The degree of polynomials is only and only 2 are called quadratic polynomials, are called quadratic polynomials. And the last is the cubic polynomials. The last one is the cubic polynomials. In a first linear polynomials, we say then the order is only 1. In a quadratic polynomials, we see then the power is only 2. So in a cubic, the power is only 3. The degree of polynomials is 3 are called cubic polynomials. So these are the types of polynomials. Types of polynomials is depends on two types. So the first one is the how many number of the terms in them, and the second one is the which is the greatest degree of the variable. And then after that we have seen that there are 6 different types of the polynomials.